NAKO ke a BOSUPA Dikgang ke tsa Botswana television di gasa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone phirimane a la bone di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Tona botsogo tla tsoga le kudisa setšhaba ka seemo sa melemo mo lefatsheng leno. Party ya Botswana Patriotic Front e emela ditlhopho tsa poeletso tsa bopalamente kwa Kgalagadi South. Fa mo go metshameko motswara diphala wa tennis ga one poane a tlhatlhisiwa maemo. Ntselo e la gante bogang sebetlela o tla rnela tsa metshameko ha re ntse re tsweletse phetiša tshebanyane o rana ka puya di atlabetsong ka mogela abo o di amogele pego ntla re tona botsogo Dr. Steven Modise o tla tsoga rulela setšhaba pego ka seemo sa melemo mo lefatsheng leno se se tla morago ga gore tautona di maboko a tlhome seemo sa botsogo sa tshoganetso ka kgwedi ya Phatwe ntateng ya tlhaelo ya melemo seemo se se kaiwa se bakiwa ke diemo tse di tshwanang le letlhoko la madi le le dileng mo kwelontlaseng ya theko ya ditemane le phokotsego ya dithuso tsa mafatshe a sele ka jalo seemo sone se kgoreleditse ditirelo tsa puso le tlhaelo ya melemo ya malwetse a farologaneng. Re tswela moeteledipele wa mokgatlho wa bobega dikgang jwa puso mo mafatsheng a SADC re Stanley Similo o etetse monogae go ipega gape le ga mokwaledi wa mafatshe a SADC re Elias Magosi e le tsela ya go tokafatsa le go nonotsha botsalano mo mogameng wa ditlhaeletsanyo le bobega dikgang. Ofisi ya Southern African Broadcasting Association e kwa toropong ya Windhoek kwa Namibia mme re Similo o tlhalositse fa go le botlhokwa gore mafatshe a SADC a dirisane sentle mo dikganyeng tsa ditlhaeletsanyo re utlwe pego ka mpho ke Phuthego magareng a lekgotla la bobega dikgang la Southern African Broadcasting Association le lekgotla la mafatshe a selekanyo la SADC e ne le go rurifatsa fa ba tla dira tsotlhe tse di maleba go rotloetsa neelano magareng a bobega dikgang ba kgaso mo kgaolong ya SADC. Phuthego e gape e ne e le go rotloetsa go amogela dikitso tsa borenyane magareng ga mafatshe segolo bogolo tse di tebagantseng le bobega dikgang ba kgaso. SADC focuses more on communication and visibility. A lot of things that we do, but many times they are not out there in the public. The common citizens are not aware of the things that we do, and that's where broadcasting becomes very crucial, both in terms of radio but also television. So that becomes critical as well. And SADC always appreciates those support that we get from the likes of Saba and all others that are assisting us. Baeteledipele ba lekgotla la Southern African Broadcasting Association ba rufaditse ba batla rotloetsa bobega dikgang jo bo rotloetsang kgolo ya itsholelo le go tlhama ditiro. As an entity, Saba's main aim is definitely to try and give and tell the narrative as seen from our perspective as Africans, particularly from a Southern African perspective. Because for many years, for us in public broadcasting, we would struggle to get stories about Botswana, Zimbabwe, Namibia. We would get them via entities like CNN, BBC, and the works. But today we are very happy because since 2018, we've launched a news and current affairs program called Ion SADC, and it's running throughout the region, where the member entities, public broadcasters, are all contributing daily stories. They get curated in Windhoek, Namibia, and then they go out to the rest of the region. Broadcasting Services is a member of SABA, and we are here today at the Secretariat of SABA to come and present ourselves before the SADC Secretariat, because as a broadcast arm of SADC, they need to understand what we are doing, and they need to understand the challenges that we are going through. That's exactly that we have shared with the SADC Secretariat, the challenges that we are going through, so that they can appreciate and maybe help us in strategies on how to combat those challenges. Baeteledipele ba lekgotla le ba tlhalositse ba batla nna ba kopana gangwe le gape go netefatsa fa tse ba di ipeileng pele di ntsha maduo. Mpho ke leboga Botswana Television Gaborone.
tona wa lephata la tsa mafatshe a sele Dr. Phenyo Butala re mahama wa metsamao ya dithoto ke ntha e botlhokwa mo loetong la go tlhabolola itsholelo ya lefatshe leno ka go rotloetsa thekiso botsalano gareng ga mehama le gone go rotloetsa tirisano mmogo fa bua kwa phuthegong ya ngwaga ya Botswana Supply Chain Summit tona Butale ona gatelela ha mahama o le botlhokwa thata mo tlhabololong ya sennela ruri rutlwepego ka go rata moranyane. Phuthego ya ngwaga le ngwaga ya ka fa mahama wa dithoto tsamaisiwang ka teng e simolotse ka la boraro mono ga borone. Jaaka fa e ne e bulwa semmuso ke tona wa lephata la mafatshe a sele Dr. Phenyo Butala yo neng a ka ya botlhokwa le seabe se se tona se mahama o nang le sone mo kgolong ya itsholelo a lefatshe leno le mo lefatsheng ka bophara. It could not have come at a more opportune time. Across the world, supply chains are being redefined, not only by technology and geopolitics, but by how nations choose to collaborate, share knowledge, and build resilience. Botswana supply chains are central to our growth story. They move our exports, connect our industries, and bring our enterprises closer to regional and global markets. That is why the work you are doing here today speaks directly to the mandate of the ministry that I head, the Ministry of International Relations. Baitsanape kwa phuthegong eo ba supile fa megopolo ya bone tsamaelana thata le ya puso ba tlhalosa fa itsholelo lefatshe leno ena le bokgoni jwa go ka nna boremelelo jwa tsamaiso ya dithoto. Phuthego eo ena bana le seabe sebaka sa go diragatsa tsotlhe tse di saletseng morago go tokafatsa mahama o. Demonstrates that when vision, strategy, and execution align, nations like supply chains can thrive. Innovation isn't about the latest technology. It's about thinking differently under pressure. Across Africa, professionals innovate daily using digital tracking. Phuthego e ya Botswana Supply Chain e tla tswelela go fitlha ka la bone ka dipuisano, thuto se ka dipuisano le tse dingwe tse di itebagantseng le go tlhama botsalano le tirisano mmogo magareng ga mahama o gore o gole le mo isagong. Go rata moranyane, BTV News, Gaborone. Mokwaledi mogolo lephata le tsamaisang ditlhopho la IEC re Jefferson Siamisang o tsweletse ka loeto la gagwe go lekodisa banni ba kgaolo ya Kgalagadi South ka dintlha tsa botlhokwa mo tsamaisong ya ditlhopho ka jana banni ba kgaolo eo ba ipaakanyetsa ditlhopho tsa poeletso morago go tlhokafalelwa ke mopalamente wa bone. Re Siamisang o gopile banni ba Box Speeds mo phuthegong ya kgotla go tlotla molao le gone go dirisana sentle le batsamaisi ba ditlhopho a rutlepego ka Khomiso Maphanyane. Re Siamisang go thile banni ba kgaolo eno go ja dithopong tse ka masheta jaaka ba ne ba dirile mo pakeng e hitileng ya dithopo tsa setšhaba tsa ngwaga o hitileng. Re Siamisang ona a bua ikokobeditse gore a melawana ya dithopo e totoe gore go se ka ga nna le makgwere gape. Re bua ka dithopo bembame re bua ka lerapo la mokwata wa lehatshe. Re dirisa dithopo go aga lehatshe le go nolotsha puso ya batho ba batho. Dithopo di batla tshiamo. Di bata batho ba ga ba iteisana go ratana ba totana ebile ba tota molao le medumo e eteletseng bosigo ka dipikara tsa dikoloi motho a re o kopa thopo ka bowane go tshwela medumo eo ga ya siama batho betso e kgoreletsa batswana ba bangwe ba batla go ithetsa ka nako eo bagolo ba lapile ka gore batho ba bereka mo letsatsi le karakang go merakeng go kae ena ba santse ba itheditse wena o batho di ya ka speakera bosigo ka bowane go tshwela for go kopa thopo. Banni ba motse le bone ba ne ba ntsha magatha a bone tebang le ditsamaiso tse ba neng ba di bewa pele. Go tsane ke gore ha ke na le kana ma estrezen yana a batla go thusa bagolo mo motseng ba le gore ga ba kgone go ikisa gone ba ntse ba bona koloi ya gago e bua kgapetsa ka a ke ra no o bile gore wa campaign ha o ira. So seemo sa teng se iwa yang gore mongwe mo motseng a ba fila gore name ka dithuse bagolo ke ba ise go matlhopeng. We have an incident, some people lost, 2 people injured. 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 2 people injured.
Rose cuts or Samaton. No, mine will be just that IEC should take this service to the community. I'm saying this because we are at the far end of this country. When you come all along from Gaborone, you won't know that there's a place called Stressinda. Kita kopa hore ditlamelo di iswe ko Stressinda. Ja mathata ke ga diega ko mathotolo ga tsona doropa batho ba simola tsa dikgale ba setse ba le mo lenka mo line ba go tana le nano ba setse ba le mo go lona gompieno le hela ka di-30 mme kgwedi e tae ga e simolola gape ka go setse re na malatsinyana ke la le 40 re tla re dira tula re fotolo ga le metse ya rona mo 2 hours mme le re thuselo ba ditse ba re ba ne re ikarata ya o male one ya le se ke supile re buele ba o mang gore ba netse maina otlhe a lona 18,454 gore ba tseye mo maranyaneng bo ba thola gore ko heng yo mama a tahelang fela ga 15 tsa ga November mme ba tata ba thusa ke ka dumane ka temere toto melawana ya dithopo e kailwe ha e le konokono mo tsamaisong ya dithopo tse di lolameng Khumiso Maphanyane Botswana Television Boxpits re sa le fo party ya Botswana Patriotic Front e tlaimela ditlhopho tsa bopalamente tsa kgaolo ya Kgalagadi South tse di tla tshwarang kgwedi ya Ngwanatsele le 15 ntlhopheng wa BPF Phenyo Sedimonyane o tla lwela setilo seo le Tokyo Modise wa Umbrella for Democratic Change Diana Kantse wa Botswana Democratic Party le Tshepang Brooks wa Botswana Congress Party moeteledipele wa party eo Remi Phatori a tile a re tshwetso e tla morago ga gore maloko kwa kgaolong eo ba kope go ema o boletse gape fa BPF e tla tshwara phutego e tla tlhophang khudithamaga ya party eo kgwedi ya Ngwanatsele e rogwa kwa Serowe jaanong ke ne ke re kganyeditse le gore re bua ka yone ke ya gore lo e ntse lo botsa thata gore a lo a ema ko tsabong kana ga lo eme ko tsabong ko tsabong re ne re eme ka 2004 ke ra 2024 mme le gompieko yana re kgonne go duela ba fodile ba go ga malaodi go pega leina go ba pega leina teng gore re kgone gore re bone gore performance ye ya gompieko di ba election re tsayang jaanong tlhopheng wa rona ke Phenyo Sedimonyane ko Kgalagadi South Phenyo Sedimonyane ke lona a re emetse ka 2024 re Phenyo Sedimonyane wa tso santsu le bile dikgang tsa Botswana Television a re gatele pele makgotla babereki a supile fa ba ne ba tsaya tshwetso ya go isa kwa pele dikeletso tsa mmereki ka go rialo ba ba ya monana tumalano le mohiri ka seemo sa pereko le dituelo tsa bone re ntswa go le dilo dingwe tse di ba supang ba sa dumelane ka tsone dipuisano di ile bokhutlong go letla mohiri go diragatsa tse di ka kgonegang ngwaga o tlang ka kgwedi ya Moranang makgotla a wa buile seo kwa phuthegong ya babega dikgamono ga borone fa ba le kudisa ka ha dipuisano tsa bone le mohiri di wetseng ka teng a rutlwa ke letleletswe somalekae dipuisanyo tse di gogileng sebaka sa kgwedi tse 3 ka dituelo le dikatso go netefatsa fa madi a badirela puso a ka itepatapanya le seemo sa botshelo e ne e le pinagare gareng ga puso le makgotla a babereki kgang tse di tumalane ke kgang yone ya gore batho ba ba claimang leave traveling concession ba tsenya bana mo teng dingwaga tsa bana di busetswe morago from 7 to 5 mme yone e effecta ka April wa 2026 makgotla a re a ikgogela morago mo dipuisanyong tsa go oketswa ga dituelo tsa dinoši ka 2%. Go iragetse dilo tse dintsintsi tota ga gare re ne ra tšhentšha le ka ga re duelang ka teng nako nngwe re duela di-increase tsa rona re tsenya tsa ba amogelang madi ya ko tlase 10% ba ba ga godimonyana 6% ba ba ko godimonyana 4% yaanong dilo tse ne di dira gore 2% differential wa teng a se ka kgonega a nna bokete yaanong so re ne ra dumelana le ba di-union goreng ya mme jaanong ga go ka ke go a kgonega ke ra gore ga re leng teng ba re mpe re itlogele re tla utlwa ko pele ga re itse gore re tla e boela kana jang mme se re se lebogelang gore ka sekgwa ba rile they are unconditionally withdrawing it from the negotiations. re ntse re tsweletse ka dipuisano
This matter is not a negotiable matter, it's an issue of right. Ye leng gore ga ra tshwanna go pusha through the negotiation process. Re tshwanetse go pusha through litigation. Ra bone ntsha mo tafoleng ya di negotiations. Le fa go ntse jalo bobedi jo jwa mohiri le makgotla ba dumelane gore go tshwanetse ga oketswa madi a badiri ba ba kwa tlase go ya kwa seelong se ba ka letlang go kgona botshelo. Se ne re harogang ka tsone ke gore kana living wage re repute go yone e ra gore o tsenya basic salary o ikopanya le tse dingwe. Jaanong mo siding ya ga mohiri e ne le gore e kopangwe le housing allowance go okediwe housing and upkeep allowance ntse le teng gore ba ba ko 83 e leng bottom scale ba ye go 4,000. Allowance go diphatsa le yone ke gore monga yone o ka nna e tsana go e boleng. E be le gore jaanong se ba se buang ba re ba intensitse 4,000 ka allowance se sala se itshupa gore ga se boamang. Jaanong bobedi jwa mohiri le makgotla a babereki bo tla simolola dipuisano tse dišwa tse di lebaneng mohama wa botsogo go sekaseka ka fa mabaka a tiro a badiri bao a ka tokafadiwang ka teng pele ngwaga ono o ya fifing. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Mookamedi wa Botswana Chamber of Mines Rachel Sisiwa wa gakoletse puiso go leba ditswa montse tsone theko ya tsone e santseng le botoka go ka thusa mo kgolong ya itsholelo. Re siwa wa usupile gore e rentswa ditema le di santse di sa rekwe sentle go maleba go tlhoafalela ditswa montse dingwe tse di bonwa mo hatsheng leno di tshwana kopore le malatlha go dira madi a ka thusang go tsweledisa ditlhabololo tsa hatsheng leno a rutlepego ka mpho ke leboge. Retsuwawa o tlalositse fa moepo ka go farologana e tshwana le ya makala gauta le mengwe e ka thusa go tokafatsa le go tlhabolola itsholelo ka jalo o kopile puso go tlhoafalela go etswa mosola. Retsuwawa o ne a tswelela ka go gakolola gape fa go le botlhokwa gore dikhampane tsa moepo di tlhokomele pabalesego le tshireletso ya botsogo jwa babereki. Botswana as is highly underexplored in terms of mineral potential. There's a lot of minerals that we can still discover out there. The good thing though is that the government of Botswana has flown the whole country to be able to identify where the potential for certain minerals lie. All you have to do is to go to Botswana Geoscience Institute and they will tell you, okay, you are looking for copper. This part of the Botswana, you might probably, there's a high chance that you can find copper here. Or you're looking for diamonds, this is the area that you can find diamonds. Or you are looking for coal, this is the high place that you can find coal. So from Botswana Geoscience Institute, we basically started our operations in 2017. The reasons being for taking over those roles was for purposes of increasing research in geoscience data and also addressing the aspect of promoting exploration to find minerals in Botswana and also addressing geohazard and being the custodian of geoscience data such that there should be a place where the entire geoscience data in Botswana, there is one who takes the roles and responsibility to make sure it's up to par with where Botswana can be assisted in knowing where the minerals are in the country. Baitsana pe ka go farologana ba tlhalositse ka ditsela tse puso e ka di dirisang go bona maduo le maiteko a yone a go godisa le go thusa itsholelo go itshetlela. I think we believe that if we put our heads together, even if our current diamonds probably decline in terms of sellability and so forth, we should still be able to find other minerals and other sectors of the economy that can keep Botswana running even beyond 2069, as the previous COO was saying earlier. We are a bank that supports agribusiness, SMEs, as well as commercial. And for that effort, we have been recognized for the 2022, 2023, and 2025 as the best SME and agribusiness bank.
e ntse le kwa phuthegong eo Batswana ba kgothaletse go tlhoafalla go inakanya le mogama wa meepo go dira dithoto go thama mebereko go nna le meepo ya bone le tse dingwe se e le gore ba kole tsotlhe tse moepo e ka di ba neelang go tokafatsa matshelo a bone mpo ke leboga Botswana Television Gaborone. Moeledi tiro ya one sedimo yo emetseng mosekisi wa Bantshuteng Kgarapi yo lebisitswe molato wa go bolaya mokapelo wa gagwe Magadi mokganelo kwa Yunibesiting ya Botswana o kgadile sa reng ke mokgwa wa lephata la bosekisi go tsulola ditshwanelo tsa mosekisiwa ka go dia dikgang hape le ga kgotla ya ditsheko ba sa sale morago ditaelo tsa lekgotla. Sedimo a re ba bosekisi ba itlhokomolositse ka bomo taelo ya ga Makastrata wa Extension 2 ka mogelo Messi ya gore ba go fiwe pego ya seemo sa tlhaloganyo sa sekisiwa se le maite kwa go kganela go tswelela ba kopa tetla ya go emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo a rutle pego ka unkutlile Thamagi. Ene ya re mo kgweding e fetileng e tlhola gararo Makastrata ka mogelo Messi o na go tla bo bosekisi go fefegela go tsepe go a seemo sa tlhaloganyo ya mosekisi wa Bantshuteng Kgarapi fa pele ga lekgotla le go amogana le moeledi wa mosekisiwa ka jana madiadia a bone a go le repego eo a di a tswelelo pele ya kgang e. Taelo ya ga Makastrata e ne e sala morago kopo e dirilweng ke mosekisi wa Kgarapi mo tshekong ya gagwe ya polao ya mokapelo wa gagwe wa pele Magadi mokganelwa. Mosekisiwa o ne a itshupa jana a solofetse gore lekgotla le tla boleta go reetsa mabaka a gagwe a go ikopela go letela tsheko kwa ntle ga kgolegelo mme seo ga sa diragala ka jana ba bosekisi ba sa diragatsa taelo ya lekgotla go fa moeledi wa mosekisi wa pego ya tlhatlhobo ya bongaka jwa seemo sa tlhaloganyo. Kgotla e ne e laetse jalo ka pego eo e le yone e tla kaelang gore a mosekisi wa Kgarapi o itekanetse go ka sekasekelwa go fiwa tetla go letela tsheko kwa ntle. Makastrata Messi o laetse ba bosekisi go nela babueledi ba ga Bantshuteng Kgarapi pego a seemo sa tlhaloganyo ya gagwe go ba fa sebaka sa go tswela le kopo ya bone ya gore o ka letela tsheko e kwa ntle ga kgolegelo. Mosekisi wa Kgarapi o tla tswela a letetse tsheko e mo teng ga kgolegelo mme a tla fa pele ga lekgotla kgwedi e tlang e le 12. Unkutlile Thamagi, BTV News, Extension 2 Magistrate Court, Gaborone. wa tshiyanong a lebetsa mafatshe a sele tautona wa lefatshe la Ukraine Volodymyr Zelensky a re mogopolo wa ga tautona wa America Donald Trump wa gore gona me go emisitswe ntwa kwa Ukraine fa go santse go buisana ga o maswe le fa sa itse gore a tautona wa Russia Vladimir Putin o ka dumelana nao fa bua le ba dikgang a le moletong kwa Oslo. Zelensky o rile o buisantse le Trump ka la botlhano sebaka se feta ora tse pedi fa bekeno e simologa Trump o ganeditse dipego tsa gore o rile Zelensky a ne lefatshe la Russia kgaolo yotlhe ya Donbas fela a re o rile lefatshe la Ukraine le ka kgaogangwa go ya ka melelwane ya dintwa tsa gone jaana. Lefatshe la Russia la re gona mago emisitse ditlhaselo ke mokape o marumohatshe ya nakwana mme ebile a e se tharabololo ya sennela ruri. Dipego tsa metswedi ya dikgang tsa re Trump le Zelensky ba omane lebaka mo mogaleng fa Zelensky a na le ka go mosoka lebogo gore a fe lefatshe la gagwe dimmisile tsa Tomahawk. Sebaka jaanong ke sa tsamaisa me konte bogang sebetlela o eme sentle. tla go le bogwena o lebile sa moka mo tsone tshong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela. Komiti e lebileng tshireletsego le pabalesego ya tsa karolo kwa dikgaisanong tse di tla tshwarwang mono ga borone ngwaga o tlang sa World Relays ne phuthile bakwaledi ba komiti e rulaganyetsang dikgaisano tseo mono gae go ba rutuntsha le go ba tsibosa ka tiro le maikemisetso a komiti. Itutuntsho eo e ne e tshegeditswe maabane e ne e teletswe pele ke modulasetilo wa komiti eo mme Malebo Raditladi Nkgakile. Segofatso Malepa wa latela.
a ikelela magolo a phuthego e neng e eteletswe pele ke modulasetilo wa komiti ya safeguard Malebogara Ditlading Kgakile e ne le go netefatsa gore batsamaisi botlhe ba ba amegang mo go tsamaisa dikgaisano tse bao ba rutuntshitswe ka tshireletsego mo tsamaisong ya metshameko e e babalesegileng jaaka e le nngwe ya disetlana tse di tlhokwang ke ba World Athletics Relays. The reason we are here is because each and every one of us must go under the training or the awareness for the safeguarding, and today we are starting with the secretariat. Fa ka lebaka la gore mongwe le mongwe wa rona o tshwanetse go tsena dituntso ya pabalesego mo metshamekong gompieno re simolola ka bakwaledi mme fa re fetsa re ya go rutuntsha bana le seabe botlhe ba ba rulaganyetsa metshameko jaaka go batiwa ke ba World Athletics. Ko phelelong ya dituntso e ba tsaya karolo botlhe ba tshwanetse go itse se se tshwanetseng gore se dirwe le se ba sa tshwanelang gore ba ka se dira le gore ba ka nna le seabe jang mo pabalesegong ya metshameko ka ke bone konokono mo go tshegetseng metshameko e. Ka jalo ba tshwanela ke go itse le ditsamaiso tsa go fetisa dingongora fa di ka nna teng. On safeguarding and also on how they can do the reporting in case of any emergency, in case of any reporting that needs to be done that can happen during the games. Ke lebeletse ga o rekwe yo ile moithaopi go dikgaisanong tse a re o kota bolotsego le go ntsi mo phuthegong e. I'm here working as a cleaner, but the organizing team World Athletics Relay Gaborone 2026 it intutile gore as me as part of this organizing team haki just a cleaner. I'm also part of everything. Whatever happens, I'm engaged in all things se se dirwang. Hakiri ke le cleanera hanga ke kana part of anything. Whoever comes about the information, I can still give the information. Dithuto tsa motlhalo o di solofetse go wela ngo go tlang ka hirigong fa ba tsaya karolo botlhe ba tla bo ba amogetse dithuto go tswa mo dikomiting tsotlhe tse di amegang. Tsegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Motshwara diphala wa tennis wa monoge Gaone Poane a re go solediwa kwa maemong a bronze badge ke phitlhelelo e kgolo ka go monela sebaka sa go tsamaisa metshameko kwa dikgaisanong tse dikgolwane tsa mafatshe-fatshe. Poane o iponetse maemo a sana go fetsa dithuto tsa level 3 kwa Nairobi, Kenya beke e fetileng. A re utlwe Tumelo Tafila. Gaone Poane ke mongwe wa batshwara diphala ba maitemogelo a kwa godimo mo lefatsheng leno a setsakile a bereka jaaka line judge kwa dikgaisanong di akaretsa di-Olimpiki le tsa di-Grand Slam. Morago ga go fiwa maemo a bronze se se raya gore Poane jaanong o ka bereka mo go tsamaiseng metshameko e le motshwara diphala mogolo kwa metshamekong ya WTA, ATP Tour le ditlhopha tsa Davis Cup le Billie Jean King. Kenya was, I think, the most difficult journey that I ever had to take in my career, I think, because I went for the school year a bronze badge, where after you pass, you're recognized as an international official. Loeto la me kwa Kenya e ne e le lengwe le le thata. Go fetsa kwa sekolong se ka maemo a ke kgonneng go a bona go nnela sebaka sa go tshwara diphala kwa metshamekong e megolo le go feta. Go ne go se motlhofo. E ne le lekgetho la bobedi ke a go leka gape kwa sekolong se mme ka kgona. Emotionally, it was difficult. The school itself is not the easiest thing to do because I think I was going for the second time. I failed it the first time and I don't know what gave me the strength to go back, but I did. And I was quite fortunate that I was able to pass this time around. Poane wa dingwaga tse 37 o rotlotse lekgotla la monogae la tennis go ka lwela go ka tshegetsa dikgaisano ka go farologana ka seo se neela batsamaisi metshameko sebaka sa go ka itlhokoletsa tse dikgolwane. I mean, to get to the level that I am at, I think it's just a matter of having it. Go goroga mo maemong a ke a tshwereng go tlhoka gore be go nna le metshameko e mentsi monogae gore o nne le bokgoni jwa go tshwara diphala kwa metshamekong e le mentsi. Ke itumela gore be ke kgonne go tshwara metshameko e le mentsi kwa ntle ga lefatshe leno. Go botlhokwa gore re tshegetse metshameko e le mmalwa gore re kgone go nna le batshwara diphala ba go tshwana le Gaone kgotsa ba mo gaisa. Then we will be able to have as Gaone ba bantsi, maybe even better than Gaone. Mo nakong eno lekgotla la BTA le na le batshwara diphala ba le bane ba maemo a kwa godimo ba eteletswe pele ke Poane ka maemo a bronze badge fa Kesi Kitletseng, Charles Mosokomane le Ubusitse Seth bone ba le mo maemong a white badge.
Dumelo Tafila, BTV Sport, Gaborone. motsana sudi fela ka tseleng tseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko sa nako ya bosupa mme nna le wena re tla ba re kopana gape kgante jana ka nako e dikgang tsa teme ya sekgowa fela ke bisetsa ka go kgaitsedi ya ke o lebile sa moka gore gakola tseneng di digoga kwa pele tona botsogo o tla tsoga le kudisa setšhaba ka seemo sa melemo mo lefatsheng leno pati ya Botswana Patriotic Front di emela ditlhopho tsa poeletso tsa bopalamente kwa Kgalagadi South fa mo go tsa metshameko motswara diphala wa tennis gaone poane a tlhatlosiwa maemo o etso gopola gore ka mosona kwa bobedi re tla gonela pego e o ka tlhamalalo mo Botswana Television News ya tona wa tsa botsogo Stephen Modise a ha pego ka seemo sa melemo mo nakong ya gompieno re tsena jalo mo go ba tepolwa pe ka seemo sa bosa Dumelang bagaetso amogela seemo sa loape